Right. හොඳයි. බලන්න පුතේ. හරි. Okay. So 2023 O level revision class. Right. හැමෝම පුතේ වීඩියෝ ඔන් කරගන්න. ඔෆ් කරන් ඉන්න අය හේතුව chat එකේ දාලා තියන්න පුතේ. Right. බලමු. And I think last day we finished the lesson, no? Aren't we? නැද්ද පුතේ? සම්පූර්ණ කරේ නැද්ද? Uh, I think in this class we are discussing about the waves and their applications, no? Yes, so no, Pute. We finished that, sir. We finished that. So today we have started a new one, no? Right. Who are the new students, Pute? Can I know who are the new students? Can you use your raise hand option? Raise hand done, ban Pute. Other map way. Raise hand done. Right. In the Pute, other maluteng up way. I got a cam, but I went connect to my PC. Okay, cellular. My camera is having problem today vidusha. Right. Senulai vidusha විතරයි පුතේ. අනිත් හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගන්න නම් කීයක ඉන්න ගියොත් වෙලා යනවා. නිසා වීඩියෝ ඔන් කරගන්න පුතේ. හරි ඉක්මනට. තව ඉතින් ආයෙත් නම් කියන එකල් ඉන්න එපා. හේතුව දාපු නැති අය ඉන්නවා. ටක් ගාලා පුතේ. හරි. My camera is not working. හදන්න ඕනේ පුතේ. ඉක්මනට හදාගන්න හැමදාම එකම හේතුව දාන්න එපා. මම කැමරා හදන කෙනෙක් නෙමෙයි. මට කියලා වැඩක් නැහැ වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. හරි. දැන් අදට කියන්න හැමදාම කියන්න එන්න එපා. නැත්නම් වීඩියෝ හදාගෙන ඔන්ලයින් ඉන්න පුතේ මොකද A level කරත් ඔයගන්ට ඕනේ වෙනවා. නිසා ඒක හදාගන්න. හරි. රයිට්. අදට දාන්න. ආයි ලබන සතියේ දාන්න එන්න එපා. හරි. එතකොට පුතේ දැන් අද දැන් මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ අර තියරි කරනකොට හිටියනේ සෙට් එකක් මම බැලුවා හොයලා. ඒ සෙට් එක ඉන්නවා තාම. රෙකෝඩින් බලනවා ඒගොල්ලෝ. මොකද එක කොටසකට මේ වෙලාවේ තව පන්තියක් එහෙම නැත්නම් ඉස්කෝලේ. ඔය ගැටලුව තියෙනවා රෑ කට්ටියටත් එනවා සමහර අය. ඒත් සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලන්ට මේ හරියට පහුවෙනිදා ඉස්කෝලේ හරි මොකක් හරි නිදා ගන්න ඕනේ හරි ඔන්න ඔහොම එකක් තියෙනවා. හරි වැඩේ කරගෙන යනවා. ඒත් ඒගොල්ලෝ දැන් මේ වීඩියෝ එක බලයි. හැබැයි වීඩියෝ බලනවා කියලා එපා පුතේ ඒගොල්ලෝ දැන් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ බලනකොට එහෙමයි අර දැන් මෙතන ඉඳි ඔයගන් නැගිටලා යන්න බෑනේ කොහෙවත්. දැන් වීඩියෝ එක බලද්දී ඕන තරම් අවස්ථාවක් තියෙනවා පෝස්ට් කරලා ගිහිල්ලා එන්න. ඇවිල්ලා දැනුත් ඔයගොල්ලෝ යනවා වොෂ්රූම් එකට වගේ. හැබැයි දුවලා එනවනේ. ඇයි? මිස් වුණොත් එහෙම. හැබැයි වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලෝ ගියාට පස්සේ ආයි සමහර වෙලාවට පැයක් දෙකක් තුනක් ගිහින් තමයි ආයි එන්නේ. එහෙම කරන්න එපා. වීඩියෝ එක බලද්දී ඒකේ හරීම මේ ස්පිරිට් එක ගන්න ඕනේ නම් එක දිගට ලයිව් ක්ලාස් එක වගේම වීඩියෝ එක බලන්න. එක දිගට බලලා ඉවර කරන්න. අර ඒ වෙලාවේ පොඩි වාසියක් තියෙන්නේ. ගාන ඉක්මනට හදලා ඉවරයි නම් ඉස්සරහට යවන්න. එහෙම පුළුවන්. ඒ හැර මැදදී පෝස්ට් කරලා යන්න එපා. ඊට අමතරව තව ගොඩක් අය හිටියා මොකද්ද අර පේපර්ස් කරාම හරියනවා කියලා ඔළුවේ තියෙන අදහසත් එහෙම ඉන්නවා එහෙම කොටසකුත්. ඒ කියන්නේ පේපර්ස් කරාම තමයි මේ කියන්නේ දැන් රිවිෂන් කියලා අපිට තියරි හරියන්නේ නැහැ. පේපර්ස් කරන්න ඕනේ. පේපර්ස් වලින් තමයි අපි පාඩම් කරන්නේ. ඒක පුතේ මෙහෙමයි. එහෙම පේපර්ස් කරලා ඇත්ත එනවා ප්‍රැක්ටිස් එකක්. නමුත් තියරි නැතුව කිසිම පේපර් එකක් කරන්න බෑ. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. තියරි දන්නවා නම් අහන ඕනම ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ අදහස තියෙන්නේ ප්‍රශ්න පාඩම් කරලා විභාගෙට යන්න. යන්තම් ගැට ගහගන්න. එහෙම ඉතින් අමාරුයි. යන්තම් ගැට ගහගත්තාම යන්තම් ප්‍රතිඵලයක් තමයි එන්නේ. හරි ඉතින් ඒ නිසා මොකද්ද? ඔව් ඒකේ මොකද්ද? මේ අර පාස් පේපර් එක දැන් කරන්න ගන්නවා. දැන් ඉස්සරහට තව දවස් දෙකක් වගේ දාගන්න වෙනවා පුතේ. මේ ටියුෂන් සීරීස් එක ඒක නවත්තන්නත් බෑ. ඒක වේගෙන් කරගෙන යන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මේ වෙනම එක්ස්ට්‍රා දවසක් දාන්න වෙනවා දවස් දෙකක්. ඒකෙත් පුළුවන් හැමෝම ලයිව් වෙන්න බැරි වෙන අය රෙකෝඩින් බලලා කම්ප්ලීට් කරන්න පාස් පේපර්ස් ටික කතා කරන්න. හරිද? ඒ ටිකට දානවා වෙලාවක්. ඒකෙදි අපි ඒ ටික ගානට හැම පාස් පේපර් එකක්ම කවර් කරමු. හරි? බලලා ගානට අපි ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරමු. අර පටන් ගත්ත ගමන් ඒගොල්ලන්ගේ අදහස තියෙන්නේ පේපර් එහෙම අයින් වෙච්ච කීප දෙනෙකුත් හිටියා. ඒ කියන්නේ පේපර්ස් කරන්නේ නැහැ කියලා ආයි තියරි කරනවා කියලා. ඉතින් පේපර්ස් වගේ තමයි ලෙසන් වයිස් යන්නේ පුතේ. අර එහෙම පේපර් වලින්ම ගොඩ දාගන්න බෑ එන්නේ. තියරි එක නැතුව ඔයගන්ටත් තේනවා ඒ පාඩම තියරි පාඩම් නම් අහන ඕන ප්‍රශ්නයකට ලියන්න පුළුවන්. තියරි බැයි නම් ඒ ප්‍රශ්නේ ලියන්න බෑ. මුකුත් කරන්න ඔය නිකන් ඉන්න තියෙන්නේ. කියන්නේ පේපර් ඩිස්කෂන් එකෙන් කතා කරන වෙලාවෙ එහෙම වෙනවා සමහර ළමයි. ඇයි මං ආයි කළෙත් නැහැ. එක් කරපු දවස්වල හිටියෙත් නෑ ඊට පස්සේ නිකම්ම වෙලාව නාස්ති වෙනවා මම සාකච්ඡා කරාට පස්සේ තේරෙනවා. එතකොට වැඩක් නෑ. සාකච්ඡා කරන්න කලින් මේ පේපරේ තේරෙන්නේ. හරි. Right. So today we have start a new lesson පුතේ. Biological process in human body. ඒක බලා ගන්න පුතේ. හරිද? ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ලොකුම පාඩමක් සහ ගෙදරින් අරන් යන උත්තර තියෙන පාඩමක්. Right. Acid, bases and salt. Right. ඊට පස්සේ අපිට heat changes associated with chemical reactions තියෙනවා. ලේසි පාඩමක්. ඒක ඉවර වෙනවා පටස් ගාලා.
heat පාඩම තියෙනවා power and energy of electric appliances ඊට පස්සේ electronics එන්නේ නැහැ කියලා කියනවා ඒක මම හරියටම confirm කරලා කියන්නම් හරිද ඒකයි බලමු අන්තිමටම electrochemistry electromagnetism hydrocarbons ඒක ලේසි කොටස් ගාලා ඉවරින් පාඩම් ටිකක් බලමු so let we can start that acid bases and salt very easy lesson there's only some few theory acids bases and salts let's check waves එක හරි මේ කණිත් දවසේ කතා කරනවා right biological process පුතේ බලන්න මෙතන අහන්න පුළුවන් හැම ප්‍රශ්නයක්ම තියෙනවා ඒ කලින් පාඩමේ ඒක බලා ගන්න සම්බන්ධයෙන් තියරි ගොඩක් තියෙන පේනවනේ ප්‍රශ්නත් ගොඩක් තියෙනවා බය වෙන්න එපා ඉතින් පාඩම් කරන්න ඕනේ ඒක සම්පූර්ණයෙන් මේ පාඩම ප්‍රශ්න උත්තර විදියට දීලා තියෙනවා ඒ ඔයගන් ලේසි මේ ප්‍රශ්නේ පුළුවන්ද ලියත හැකි විභාගෙට මේක ආවොත් ලියන්න පුළුවන් දැන් මේක කියන්න බෑ කියන්නේ විභාගෙට ආපුවම ලියන්න බෑ මේ වර්ක් බුක් එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම බයෝ පාඩම් ටික එහෙම තමයි මේක පුළුවන්ද පුළුවන් නැත්නම් බෑ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අහුවත් අහන්නේ මේක තමයි right what is homeostasis ඒක වෙනස් කරලා අහන්න බෑ physics chemistry නම් වෙනස් කරලා හතේ මේක බෑ මේක දැන් පුළුවන් නම් දැන් විභාගෙටත් පුළුවන් දැන් බැරි නම් විභාගෙටත් බෑ ඒකයි මේවට කියන්නේ ගෙදරින් අරන් යන උත්තර කියලා හරි right ඔබ බලන්න අදම අලුතෙන් ආපු අය ඉන්නවද රේසියෙන් දාන්න බලන්න පස්සේ ලොග් වෙච්ච අය ඉන්නවද නෑනේ හරි බා ඉන්නවනම් කියන්නේ පුතේ හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගමු නැත්නම් හේතුව දාන්න chat එකේ මම නම් කියන්න කලින් ඉක්මනට right acid bases and salts so what we have to know about this lesson පුතේ so this is actually the summary මේ workbook එකේ උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න පුතේ so acid bases and salt what is acid what are strong acid write 3 examples what are weak acid write 3 examples write 6 properties of acids write the uses of following acid තුනක් තියෙනවා hydrochloric වලට sulfuric වලට පහක් තියෙනවලු acidic acid වලට පහක් තියෙනවලු what are bases what are strong bases write 2 examples what are weak bases write an example write 3 properties of bases and some uses write the color changes of following indicators with acid bases and neutral substances draw pH scale right what are salt write 3 features of salt write the uses of following salt what is neutralization write 4 application of neutralization just one side all the question summarized here right let's check hurry acid bases and salt right so what is an acid an acid is a compound that releases hydrogen ions in an aqueous medium that is the answer පොඩි කාලේ ඉගෙන ගත්තේ which have the sour taste ඇඹුල් රහක් තියෙන හැම එකක්ම ඇසිඩ් එකක් බෑ පුතේ හරිද මොකද ඇසිඩ් වල රහ බලන්න බෑ තමයි රහ බලන්න පුළුවන් එකපාරක් පුළුවන් ඊළඟ පාර බලන්න ඉන්නේ බෑ පුතේ හරි ඒ නිසා රහ බලන්න බෑ ඒක හරියන්නේ නැහැ so acid is a compound that release hydrogen ions okay ion හරිද chill එකේ ඉන්නේ නේ good right then here පුතේ how it release H plus ions HCl release H plus and the negative ion right then putte based on the strength of releasing H plus ions in aqueous medium acid are classified into strong acid and weak acid right so what are strong acid the acid that release H plus ions by complete ionization in aqueous medium are strong acid weak acid here the acid which release H plus ions in aqueous medium by incomplete or partial ionization so complete ionization mean putte this total formula and or this whole structure is turned into H plus and Cl minus that's the reason why we put a direct arrow මේක සම්පූර්ණයෙන්ම දෙකට කැඩලා දෙකටම කැඩෙනවා ආයි මෙහෙම කට්ටිය නෑ but incomplete ionization mean පුතේ we have to use double arrows right ඒක පුතේ දාලා නෑ මෙතන දාලා තිබ්බා මේක දීලා නෑ ඒක මේක මොකද වෙන්නේ කොමන් එකක් දීලා නෑ අපි මේ තියරි පන්තිය නම් කරා
මේක කැඩුණොත් කැඩෙන්නේ පුතේ මෙහෙමම තමයි. H plus aqueous CH3 C double O minus aqueous. But puté, here we have to use double arrows like this. තේරෙන පුතේ මේ reaction එක මේ පැත්තටත් වෙනවා මේ පැත්තටත් වෙනවා. එහෙනම් සම්පූර්ණයෙන්ම නැද්ද නෑ CH3 COOH තව ඉතුරු වෙනවා. I am not well get well soon පුතේ. සිතුම්ස කැම් එක හදාගන්න. හෙට ක්ලාස් තියෙනවද? නෑ පුතේ. I am unable to switch on my cam. Okay, why පුතේ? Have fever for past 2 days. Please excuse. Okay පුතේ get well soon. එයා ප්‍රෙෂර් එන්නේ රීසන් මොනවද? ඊයේ ප්‍රෙෂර් එකේ පුතේ. right. ඊයේ ප්‍රෙෂර් එන්න රීසන් තේරුණා පුතේ. ආයි දාන්නේ. පේන්නේ හැමෝම High pressure, sir. I pressure එන්න හේතු මොනවද? I ඊයේ නෙමෙයි. I pressure එන්න හේතු පුතේ එකක් blood pressure එක බලපානවා. හරිද? තව හැගෙන තිබ්බහම බලන්න පුතේ. ගොඩක්ම blood pressure තමයි I pressure එකට හේතු. ඇඟේ pressure තිබ්බොත් I pressure එක එනවා. ඊපස්සේ diabetics තියෙන අයට තියෙනවා. normal එකක හේතු තියෙනවා. බලන්න වෙනවා. සාවින්දිය ඕකේ? මොන ආශා කාලෙකින්? නැන්ද? ඔය පේන්නේ නැහැ මට. ඉන්නවද? ඔබ මේ දකුණට එන්න බෑ නායි. මැදට එන්න තියාගන්න පුතේ මූණ මැදට තියාගන්න. හරි. Right. So this is what incomplete ionization. Right? මේක මෙහෙටත් යනවා මෙහෙටත් එනවා. භාගයට තමයි H+ හදන්නේ. So that is known as incomplete ionization and these are known as weak acid. Okay? Weak acid. And you have to remember what are strong acid. So it's the common acid පුතේ. Hydrochloric, sulfuric, nitric. ඒ ඔක්කොම strong acid. කියන සැරගතියත් වැඩි පුතේ. මේගොල්ලෝ halfly ionized acetic acid කියන්නේ මොනවද? සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරේ. කියන්නේ acetic acid කියන්නේ මොනවටද? vinegar විනාකිරි වලට. හරිද? ඊට පස්සේ carbonic acid H2CO3, phosphoric acid H3PO4. ඉතින් පුතේ මේක වෙන් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඔයගලන්ට. බැරිද මේක තනියෙන් ලියන්න කිව්වොත්? ionization වෙන විදිහ දැන් මේක මම කලින් එක ලිව්වා. ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ හරි ඕනනම් දාගන්න. ඒක දීලා නැහැ ඒගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ. මොකද වෙන්නේ? ඉතින් පුතේ මේකේ රැඩිකල් සයින් කරන්න. රැඩිකල්ස් මෙතන නනේ H+ AQ ඊට පස්සේ එනවා I CH3 COOH H එකක් එන්නේ නැහැ පුතේ මෙතන මයිනස්. Then here මේක දන්නවා පුතේ. You know the radical. Radical is carbonate. නිසා එහා පැත්තේ minus negative එක එන්නේ carbonate. 2 minus එනවා. තව ඉතින් H+ දෙකක් තියෙනවානේ. ඒක H2 නේ 2H+ කියලා තියෙනවා. And here this radical is phosphate. So PO4 3 minus. H2ක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන 3H+. ටෙක්ස්ට් එක ගෙනාවනේ ලියමු. අලන් ඉන්නේ. ඇන්සර් ලියා ගන්න ටක් ගාලා. ටෙක්ස්ට් බුක් එකේම ලියලා දාන්න. ඒක දෙන්න ඕනේ නම් ඒගොල්ලෝ දීලා නැහැ. මේකට අපි කොමන් එකක් දැම්මොත් එහෙම අර කියන විදිහට දාන්න පුළුවන්. HA කියලා නේ තිබ්බේ. HA කියලා තිබ්බොත් අරකම තමයි කොමන් එක. Aqueous and it is incomplete ionized like this. දාන්න පුළුවන් තියෙන. කැමති විදිහකට දාන්න. මේක ඩබල් ආරෝ වෙන එක විතරයි වෙනස්. පොතේම අච්චු පොතේම පැන්සලෙන් දාගන්න පුතේ. පේන්නේ? Lehans, I am not well. Not at home. Can't turn on the video. Okay, so stay up. Navodaya, Situmsa, Vidusha, Senula. හරි ඒ කට්ටිය විතරක් වීඩියෝ ඔෆ් කරගෙන අනිත් අය ඔන් කරගන්න පුතේ. මට හේතුව දාලා තියෙන අය.
right බලන්න පුතේ now right then තා මොනවද මේ weak acid ඒව ගැන දැනගන්න තියෙන්නේ so first we have to remember the name of the acids and how they ionize like this you have to divide into two positive and negative ions ඉතින් මේක දැක ගමන් radicals එහෙම මතක තියෙනවා මෙතන කැඩෙන්නේ කොහොමද sulfate and 2H+ එහෙම ඉතින් practice කරන්න පුතේ මේ radical එක මතකනේ මොකද්ද nitrate NO3 minus and H+. හරි මේකෙත් අර විදිහට තමයි දෙකට කැඩෙන්නේ right ඊට පස්සේ පුතේ properties of acids right properties of acids වල ඉරි ගහගමු පුතේ අහනවා මේ විභාගෙට හරිද ටෙක්ස්ට් බුක් එක ගන්න දැන් නෝට් ලියපුවා ඇති දැන් මේ රිවිෂන් එකේදී ආයි පාර පැන්සලෙන් ඉරි ගහගන්න පුතේ 192 බලන්න කෙටියෙන් දාමු and pay your attention to the wording symbols okay පුතේ so මේ what is that පුතේ අර corrode right මේ තින් පුතේ ලියන්න එක මේක ලිව්වම ඇති අන්ලයින් කරගන්න පුතේ එක property එකක් තමයි corrosive properties විඛාදක ගුණය මේ හම්බෙන හැම එකම පුච්චලා දාන්න right මේ පෙන්නන්නේ පුතේ corrosive nature මොකද්ද මේ වෙන්නේ ලී එකට හරි මොකට හරි දැම්මාම හිල් වෙන අතට දැම්මාම හිල් වෙන මේවා ටිකක් අරන් ඇසිඩ් ටිකක් දානවා අතට දුම් දාලා මේ යටින් වැක්කේ සරලයි ඒ මිනිස්සුන්ට ඇසිඩ් ගහන්න පුතේ හරි right ඊට පස්සේ එකක් තියෙනවා ඉතින් පුතේ සෝටේස් දාන්න සෝටේස් ඒ ගහලම තියෙන ඕගොල්ලෝ ගැන දන්නේ ඉඳ මොකක්ද caution you should not taste the acid used in the laboratory නැත්නම් පුතේ අර හොද්දේ රහ බලනවා වගේ අතට දාලා අතත් ඉවරයි දිවත් ඉවරයි right ඊට පස්සේ මේක අපි දාමු ඊළඟ එක right above hydrogen කතාව ඉතින් කියන්න ඕනේ පුතේ මේ these are the chemical natures right all up right so දෙකම එකට තමයි දාන්න තියෙන පුතේ properties මේක ලියන්න dilute acid react with metals above hydrogen in the reactivity series and forming the salt of the metal and produce hydrogen gas right dilute acid with the metals above the hydrogen in the reactivity by එච්ට වඩා උඩ වෙන්න ඕනේ එහෙම තියෙන කට්ටිය මොකද වෙන්නේ පුතේ it forming the relevant salt why because this is what they ඔක්කොම සම්බන්ධයි පුතේ single displacement reaction නේ magnesium ඇවිල්ලා H එලවලා chlorine එක්ක ඊට පස්සේ ඔළුවට එන්න ඕනේ තුන්වෙනි පාඩම 10 කොහොමද chemical formula හැදෙන්නේ magnesium and chlorine the valency of the magnesium is 2 chlorine එකයි දෙක මාරු වුණාම MgCl2 මේ පාඩම් සම්බන්ධයි එක දවසින් මේ ඔක්කොම කරන්න බෑ දැන් රිවිෂන් එකේ මේ ඔක්කොම කරා හරි ඒතර MgCl2 වෙනවා ඊට පස්සේ ඔහම දැම්ම ඊට පස්සේ එකතු වෙන්නේ කවුද පුතේ ඉතින් මෙයා තනි වෙනවා තව එක්කෙනෙක් හොයාගෙන H2 වෙනවා because hydrogen chlorine hydrogen chlorine fluorine right oxygen nitrogen ඒ කවුරුත් තනියෙන් ඉන්නේ නැහැ එයා වගේ තව කෙනෙක් හොයාගෙන H2 N2 O2 Cl2 එමයි ඉන්නේ එහෙම හිතලා ඔක ලියාගත්ත හැකි ලියලා බලනවා ඊට පස්සේ මොකද්ද බැලන්ස්ද කියලා බැලන්සින් කරානේ මම රිවිෂන් එකේ කරා ඒකත් ඉවරයි ඒ බැලන්සින් ටිකත් ඔහම දාලා දෙක දාන්න ඕන කියලා තේරෙන්න ඕන හරිද ඒ නිසා හැමෝම ඔන්ලයින් දැන් අර ඔයගලන්ට අලුතෙන් ආපු අයට ඔක්කොටම වීඩියෝ සීරීස් එකක් තියෙනවා හොඳ ගොඩාක් වටින අර පන්තිවල තියරි පන්තිවල දවස් ගණන් ගන්න පාඩම් හොඳට තේරෙන්න කෙටි කාලයකින් කරලා තියෙනවා ඉතින් ඔයගොල්ලෝ නිකාම් මොහොම වාඩි වෙලා කිසිම උත්සාහයක් ගෙදර ගන්න නැතුව පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ නිසා මොකක් කරන්න ඕනද වීඩියෝස් බල පරණ ඒවා රිකෝල් කර නේ මට මේවා තේරෙන්නේ නැහැ කියලා පුතේ ඉබේ පහළ වෙන්නේ නැහැ නේ තමන් උනන්දු වෙන්න ඕනේ ඉබේ පහළ වෙන ඒවා තියෙනවා ඉබේ පහළ වෙන කිසි දෙයක් මොකද්ද හොඳ දේවල් නෙමෙයි හොඳ දේවල් අපි පස්සෙන් ගිහිල්ලා කැපකිරීම කියලා ගන්න ඕනේ ඒ O level හොඳ රිසල්ට් එකක් කියන්නේ හොඳ දෙයක් එහෙනම් නිකන් ඉබේ පහළ වෙන්නේ නැහැ ගොම්බෙට්ටක් වගේ හිටියා කියලා හරිද ඔය ඉන්නව නිකන් මේ තේරෙන්නේ නැහැ නේ කිය ඉන්නවා පුතේ ඔය මට දිගටම කිව්වොත් මම කියනවා තේරෙන්නේ නැත්තම් ඉතින් තේ බොන්න කියලා වෙන මොකද කියන්නේ ඔය කුණුහරුප කියනවා මම මොකද එයා කියන්නේ කුණුහරුපයන්නේ ඇයි ඉතින් නිකන් ඉබේ ඉඳගෙන කියනවා ඉතින් මට මැසේජ් උත් තියෙනවා සර් මේක කරාට තේරෙන්නේ නැහැ බැලුවම ඔයාලා බැලුවම වැඩ කරන්නේ නැහැ ඉතින් එයා කියන්නේ කුණුහරුපයක් මාත් කුණුහරුපයක්ම කියනවා තේරෙන්නේ නැත්නම් තේ බොන්න කියලා ඒකට හරියට ඒ නිසා උත්සාහ කරන්න නැතුව මේව පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ හොයලා බැලුවොත් එහෙම පන්ති ඇවිල්ලා නැහැ රෙකෝඩින් බැලුවද කිව්වොත් ඒත් නැහැ ඒත් තේරෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ ආයෙ අහනවා හරි විභාගෙදී ලඟ වුණාම එකකට පව් පුතේ මේක කෙටි ක්‍රමයක් නැද්ද කොට දාගන්න
නේ පුතේ කෙටි ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් කියනවනේ. එහෙම දඟලන්නේ නැහැ. ඔක්කොටම කියනවා මොකටද හංගන් ඉන්නේ. කෙටි ක්‍රමය කියන්නේ ඉතින් මේක කරන්නම ඕනේ පුතේ. කෙටි ක්‍රමයක් නැහැ. ඉතින් වෙනම කෙටි ක්‍රමයක් ඕන නම් ලණුවක් හොයාගන්න තියෙන්නේ. කොණ්ඩුවක් දාගෙන එල්ලෙන්න තියෙන්නේ. ඒ තව කෙටි ක්‍රමයක්. හැබැයි පුතේ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවට එහෙම යනවට පස්සේ සියදිවි හානි කරගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ තැනක ඉපදෙන්නෙත් නෑ ආයි. ඒක හරියන්නේත් නෑ එතකොට. කෙටි ක්‍රමයක කළා මේකම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. රයිට්. ඊට පස්සේ ඉතින් මෙහෙමනේ සමහර අය ඔය ඔක කියන්නේ මොකද්ද? අර 10 11 අවුරුදු දෙකම නිකන් ඉඳලා. ඉතින් ඒ අවුරුදු දෙකම ආතල් දෙකේ හිටියානම් මේ ආතල් දෙකත් ගන්න. රිසල්ට් අඩු වෙලා එන ආතල් දෙක. ඒක තමයි ඒ 10 11 ටීචර්ස්ලා කට කැඩනකල් කිව්වේ එදා දෙන වැඩේ එදා කරන්න වැඩ කොට ගහ ගන්න එපා නිකන් නෙමෙයි. ඉතින් දැන් පහුගිය දේවල් වැඩක් නැහැ පුතේ. දැන් හරි හිතට අරගෙන වැඩ කරන්න වැඩ කරලා ඒ මං කියන්නේ අඩු අයට සාමාන්‍ය සමහර අය ඉන්නවා පුතේ. ඒගොල්ලෝ යන්තම් හරි ගොඩ දාගෙන මේක අඩු මේ A level ලියන්න පුළුවන් මට්ටමට පාස් වෙලා A level වල O level වල කරපු අඩුපාඩු ටික කරන්න දෙන්න එපා. මොකද පුතේ කවදා හරි A level 3S ගත්තොත් O level රිසර්ච් මොනවද කියලා අහන්නේ නැහැ. කැම්පස් ගියොත් A level මොනවද කියලා අහන්නේ නැහැ පුතේ. PhD එකක් කරොත් ආයි පල්ලෙහාක අහන්නේ නැහැ. ඒක උඩ මේකනේ අහන්නේ. එහෙමයි තියෙන්නේ. හරි. රයිට්. ඊට පස්සේ ඔන්න මේක හරිය. ඒක මතක තියාගන්න. දැන් පුතේ දැන් මේකේ මොකද්ද? රියැක්ටිව් සීරීස් එක මතක තියෙන්නත් ඕනේ. ගන්න කොච්චර සම්බන්ධද කියලා පුතේ. මේක තනිය මේක ලියන්න මොනවද ඕනේ? First you have to remember that this is a single displacement reaction. Then you have to revise the activity series. Then how to write a chemical formula. ඒ ඔක්කොමගේ උදව්වෙන් තමයි මේක ඕම ඊට පස්සේ බැලන්සින් හතරක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම රිවිෂන් ක්ලාස් එකේ කරා පුතේ මේක ලියත හැකියි. අධිගණ ගත්ත අලුතෙන් මොකද්ද මේ කතාව? Dilute acid react with the metals above hydrogen and it forming the relevant salt and hydrogen gas. ඒක අධිගණ ගන්න. Right. Think back on the experiment carried out to prepare the carbon dioxide gas in the laboratory. Okay, Puti. Right. Here, Puti, when we add acid to a carbonate, what happens? Production of carbon dioxide with reacting with carbonate, bicarbonate is a characteristic feature of acid. So, when we put acid to a carbonate or bicarbonate, it forms in relevant salt and producing water and emitting carbon dioxide gas, right? So පුතේ මෙතන calcium carbonate මොකද relevant salt it calcium chloride. ඊට පස්සේ පුතේ calcium chloride ඊට පස්සේ මේක බලන්න මේක හදන්න පුළුවන් පුතේ හිතින් ගන්න හැම එකටම සම්බන්ධයක් තියෙනවා බලන්න. So අරක නිකම්ම ඉබේ ආවේ නැහැ. Single displacement. What? Calcium and chlorine. මෙයා වයින් කළා එක හැදුවා මොකද්ද? calcium chloride. ඊට පස්සේ කවුද තව ඉතුරු වෙන්නේ CO3. ඒක අපි ඔලුවට දාගෙන තියෙන when we mix acid and carbonate it definitely produce carbon dioxide. නිසා මේකෙන් මොනව හැදෙනවද carbon dioxide හැදෙනවා එක O එකක් ඉතුරුයි. ඒ CO3 නේ carbonate වෙන carbon dioxide හැදුනා. Then පුතේ there is a 1O and here 2H. So 2H plus O mean water. ඒවා කටපාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ හිතෙන් ගත්ත හැකි. Right. ඊට පස්සේ ඊළඟ ලක්ෂණයට එනෝනේ පුතේ මේක මොකද්ද ඊළඟ property එක carbon dioxide was prepared by adding dilute hydrochloric acid to no not that පුතේ sorry මේක මේ යට තියෙන එක production of carbon dioxide by reacting with carbonate bicarbonate that's the next feature right then ඊළඟ පුතේ neutralization no what when acid react with base, it form the relevant salt and produce water. That is known as neutralization. We mix acid and base together. So acid is reducing the features of base, then base is reducing the features of acid. Finally, it is neutralized. Actually, it form in water. අන්තිමට වතුර තමයි තියෙන්නේ. Right. ඊට පස්සේ right. litmus කතාව කියලා තියෙනවා acid turn the color of blue litmus into red හරිද කො අයෝන් ඉන්නවද ෆයිරා පෙනින් උත්තමී කො පෙනින් හැමෝ right මේ ටික ඉරි ගහ ගන්න පුතේ then uses of some acids so you have to remember all the uses separately
What are the uses of hydrochloric acid? බලා ගන්න පුතේ. Sulfuric acid. දැන් කියන්න යන්නේ බලා ගන්න ක්ෂරම වෙලාවක් නැහැ. ඔය සාමාන්‍යයෙන් පාඩම් කරාම තේරෙනවා. දැන් අවම විදිහට අඩුම කීය ගානක් මතක තියාගන්නද? දෙක ගානක්. බැරි මම නම් කියන්නේ අඩුම ඔක්කොම පහම මතක තියාගන්න පුතේ. ඇයි ඒ? මොලේ ස්වභාවය තමයි කෑලි අඩු වෙනවා ටික ටික ටික. ඒතර අඩු වෙනකොට පුතේ පහක් මතක තියාගෙන විභාගයට යනකොට තුනක් අඩු වුණා. දෙකයි මතක විභාගයට අහන්නේ දෙකයි. එකක් මතක තියාගෙන ගියොත් විභාගයට යනකොට ඒක මතක නැහැ. එකක් ඇහුවත් ලියන්න බෑ. ඒකයි මම සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ හැම එකම පාඩම් කරන්න එකක් හරි මතක් වෙයි විභාගෙට. අහන්නේ එකයි. දෙකයි. right. bases. So පුතේ right. examples දීලා තියෙනවා පුතේ. ඊට පස්සේ what are bases? කිව්වා කලින්. right. But a base is a chemical compound that increase the hydroxyl ion concentration in aqueous solution, which increase the H plus ion, that is an acid. But when some liquid increase the OH minus, that is a base. Okay, right. Then with here example, example like sodium hydroxide Na plus and releasing OH minus ion. Strong bases, right? The bases same like the acid putte, the bases that completely ionized in an aqueous solution, that is strong base. And the bases which incompletely or partially ionized, that is known as weak bases. So examples for strong bases: sodium hydroxide Na plus and OH minus, potassium hydroxide K plus and OH minus. Actually these plus mark, this means the amount of positive and negative charges are depend on what? Depend on the amount of valency. हमारे बार टग गलो को मतलब प्लस से किया नहीं सोडियम के value that is belong to first group, and it definitely remove only one electron, then it turn into plus, right? ඒකයි පුතේ හේතු. අන්න එහෙම මතකද? හයිඩ්‍රොක්සිල් කියන එක නම් පුතේ රැඩිකල් එකක් මතක තියාගන්න ඕනේ. එහෙම තියෙනවා. weak bases එකයි තියෙන්නේ මොනවද? ammonia solution. කිව්වා පුතේ මේකේ ammonium නෙමෙයි ammonium hydroxide කියලා ගත්තා නම් හොඳයි. ammonium hydroxide solution. right, ammonia කියන්න පුළුවන්. ඒකේ ජලයත් එක්ක ආපුවම මෙහෙම එන්නේ. H2 කියලා කියන්නේ ammonia කියන්න පුළුවන් issue එකක්. Then properties of bases: slimy texture, slimy, soapy texture. ඒ කියන්නේ ලිස්සන සුළු ස්වභාවයක් තියෙනවා. right, ඒකෙත් කියනවා පුතේ සමහර ඒවා තියෙනවා අත පිච්චිලා යනවා. ඇසිඩ් තරම් නොවුනත් පිච්චෙනවා. ඒ නිසා less වෙනවද කියලා බලන්නත් එපා. Bases react with acid and give salt and water, that is known as neutralization, right? So then what happens when it mixes with litmus? You know, it gives blue color, right? And here what are these pute? Alkali. So anuka tahana pute. Those that readily dissolve in water are called alkaline. Bases turn into red litmus blue. This is a simple test used to identify bases. Yeah, of the bases, those that readily dissolve in water are called alkalides. අයක මතක තියාගන්න පුතේ. ඔන්නෝක එක්සෑම් එකට අහලා තිබ්බා. alkalis, alkali නැත්නම් alkalis කියන්නේ මොනවද? ජලයේ හොඳට දිය වෙන භස්ම. මේ තියෙන්නේ weak වෙන්න පුළුවන්, දෙකම තියෙනවානේ. strong එකක් තියෙනවා. ඔක්කොම ටික ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන example alkaline තමයි. හරි. කො පේන්නේ පුතේ ගවේෂී කො අයෝන් දිනුල පරිහා පේන්නේ ඉන්නෝනේ දැන් මුකුත් ලියන්න නැති නිසා. අපිට නිදා ගන්න හොඳ වෙලාව කියලා හිතෙනවා ඔයගොල්ලෝ. නිසා පේන්නේ හැමෝම බලන්න පුතේ. uses of some bases අර වගේ පාඩම් කරගන්න. right. litmus. So putte, what is the color change? We know that about the litmus. It gives red color with acid, blue color with bases. And red litmus, what is the color change of red litmus with neutral substances? Yeah,
මයික් ඔන් කරා කිව්වා. red litmus neutral substance එක මොන පාටද? Red color. Red color, because neutral means no color change, it giving the original color. So blue litmus with acid, red. With bases, no color change of blue. Then with neutral, blue litmus with neutral substance, what is the color? කියන්නේ. So neutral mean no color change. ඒක නම් පුතේ මතක තියාගන්න litmus lazy. දෙන්නම ඇසිඩ් දෙකත් එක්ක මොකද්ද? රතු පාටයි. බේස් උත් එක්ක නිල් පාටයි. හරිද? නියුට්‍රල් නම් වෙනසක් නැහැ, තිබ්බ පාටම තමයි. රතු litmus නම් රතුමයි, නිල් litmus නම් නිල්මයි. Right? So පුතේ we can identify the acid by using red litmus. We can identify the bases by using blue litmus. Right? අග්ග හොයාගන්න පුළුවන්. And we can identify the neutral substances, but we need minimally 2 indicators. Why? We have to use the both indicators and no color change of both. So then that is neutral. නෙමෙයි ගන්න වෙන්නේ. Right. ඒක ගැඹුරටම යන්නේ නැහැ පුතේ. තව පොඩ්ඩක් යන්න පුළුවන් ඕනේ නැහැ ඇති. And what about the phenolphthalein? What is the acidic color? For grade 7. කියන්නේ acidic color මොකද්ද phenolphthalein වල? දැන් අහුවොත් මේ තියෙනවා. කියන්න. ළඟ කෙනෙක් එහෙම ඇහුවොත් එහෙම දැන් A level නිසා අහනවා පුතේ. අංකල් මේ ඉන්න, ඇන්ටි මේ ඉන්න කියලා අහනවා. ඔව් අංකල් කියන්නේ දැන් හරිද? ඔය හරි. අතේ පොඩි උන් දන්නවනේ හරි. එනේ ඇත්තට කාලේනේ. නෝන්ඩි වෙන්න වෙන්නේ ආයි. වෙන්නලා ඇහුවොත් එහෙම. කියන්න පුතේ. මෙතිල් ඔරෙන්ජ් වල acidic color එක. මොකද්ද? එක්කෙනෙක්වත් නැද්ද? what පුතේ? මෙතිල් orange. not red no පුතේ. methyl orange, sorry methyl orange නේ මම කලින් ඉන්නේ phenolphthalein නේ ආපද red තමයි phenolphthalein කියන්නේ phenolphthalein colorless good පුතේ with bases pink color. So phenolphthalein with acid colorless, bases pink color. Methyl orange with acid what පුතේ? No color change. With acid phenolphthalein red color or no color change. Yes, red color or no color change. With bases what would they? Yellow. Orange කැලක් තිබුණේ නැහැ නේ. orange එකක් නැහැ පුතේ ඒකේ හරිද? ඒකේ හයි නම් orange තමයි එන්න ඕනේ. හැබැයි syllabus එකේ තියෙන අපේ yellow කියලා. හරිද? පේන්නේ එහෙම වෙන්නේ නැති. දැන් බලලා දාන්න ඕනේ පුතේ. ආයි ලියා ගන්න ඕනේ. ලියාගත්තද හරිද? ඊට පුතේ මොනවද ඔක දැන් පැටලෙන්නේ? දැන් ලිට්මස් නම් අවුලක් නැහැ. දෙකම ඇසිඩ් උත් එක්ක රතු පාටයි, බේස් උත් එක්ක නිල් පාටයි. නියුට්‍රල් නම් ඒක තිබ්බ පාටම තමයි. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඊපස්සේ phenolphthalein acidic, the original color of the phenolphthalein is what? That also colorless solution. And with acid colorless mean no color change. With bases pink color turn into pink, and with the neutral substance also the original color colorless. වතුරට දැම්මොත් ඒත් පාට වෙනසක් නැහැ. And then methyl orange with acid red color, the original color also red. So with the neutral substances also red, and with bases yellow color. හරිද? මතක තියාගන්න. ඉන්නවනේ ඔනාෂා පේනින් කොෆාරියා කලින් හිටියන්නේ. අයෝන් පේන්නේ නැහැ. කොහෙද යන්නේ? right. ඉතින් මේක බලන්න පුතේ ඇසිඩ් නම් ඒ පාට දාන්න ගන්නට. පුළුවන් නේ. එතන පුතේ dilute hydrochloric acid කියන්නේ ඇසිඩ් එකක් පාට දාගෙන යන්න. lime juice කියන්නේ පුතේ දෙහිනේ මෙතන නේ. හුණු දියර නෙමෙයිනේ. හුණු දියරට කියන්නේ lime solution colorless, so lime water හුණු දියර. මේක lime juice කියන්නේ බොන එකනේ. dilute sulfuric acid, vinegar acid, sodium hydroxide base, soap base. එන පාට දාන්න පුතේ. right. මේති තියෙනවනේ. litmus red blue, phenolphthalein colorless pink, methyl orange red yellow. ඒක තියෙනවනේ මම හිතුවේ නෑ කියලා ඒක. හරි. ඒක මුලින්ම ඇහුවම කට්ටිය උත්තර දුන්නේ ටිකක් වෙලා ගියාම උත්තර දුන්නේ කොහොමද කියලා දැන් තමයි මම දැනගන්නේ. කමන්නේ. හොඳයි. right. එතකොට මම හිතුවේ ඒක නෑ මේ පොතේ කියලා නේ.
හරි. ඊට පස්සේ pH scale. So the pH scale is used to indicate how acidic or base the what is the speciality of this one putte. So we can identify two acids. What is the most strongest and what is the weak one? But using the uh, phenolphthalein, methyl orange, litmus, we can only say acid or base or neutral. But in here, we can get an idea about the power of the acid and the base. ඇසිඩ් දෙකම වෙන් කරන්න පුළුවන්. කවුද powerful, කවුද weak කියලා. කොහොමද පුතේ? So actually that is a yellow color paper. First you have to immerse in the liquid and you have to take it out. This is not the pH paper පුතේ. This is printed one. මේක print කරලා හම්බ වෙනවා. Then you have to match the color. මේ විදිහට match කරනවා පුතේ. ඕම ගිහලා match කරාම 3 ආවොත් that is acid. The acidic power is pH value is 3, right? So here this is the neutral, right? And these below number 7 all are acids. Above number 7 all are bases. Number 7 is neutral. වතුරට දැම්මොත් 7 තමයි එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට dilute water නම් පුතේ. හරිද? Distill water නම් dilute මේ distill water නම් ඊට පස්සේ මේක acidic power එක යන්නේ පුතේ. මට කියන්න most powerful acid is 5O2. 5O2. කියන්න පුතේ පහද දෙකද මේ strong acid දෙක 5O2 2 අඩුයිනේ පුතේ නෑ එහෙම ගන්නෑ 2 අඩු තමයි ඉලක්කම අඩුයි නමුත් පුතේ මේ පැත්තට තමයි it increasing the acidic nature ඒක දාගන්න මච්ච පුතේ ඕනනම් පුතේ increasing the acidic nature මේක එහා පැත්තට තමයි increasing the basic nature increasing the basic nature මේකේ ඉලක්කමත් එක්ක සමානයි number 9 ට වඩා number 13 වල basic property එක වැඩි. හරි. මේකේ මේ පැත්තට යන්න ඕනේ පුතේ වැඩි වෙන්න. අඩු වෙන්න ඕනේ ඉලක්කම. ඉලක්කම නෙමෙයි බලන්න ඉතින් ඒකේ. right. okay. එකෙන් අඳුර ගන්න පුතේ. මොකද අහනවා පුතේ. ඒ කියන්නේ A කියලා දෙනවා ඇසිඩ් දෙකක් තියෙනවලු A කියලා. එයාගේ pH value එක 3යි. තව ඇසිඩ් දෙකක් තියෙනවලු B කියලා. එයාගේ 6යි. what is the strong acid කියලා අහනවා. අහලා තියෙනවා ඕලෙවල් වලට. ඉතින් පුතේ මේක මේ පැත්තටයි වැඩි වෙන්නේ කියලා දන්නේ නැත්නම් ලියන්න බෑනේ. right. ඊට පස්සේ pH papers කිව්වා ඒකනේ. like litmus papers yellow in color. right. ඒ pH papers හදලා තියෙන පුතේ අර හැම ඉන්ඩිකේටර් එකක්ම එකතු කරලා. ඒ කලර් ගොඩක් ඉන්නේ ඒකයි. right. salt කියන්නේ මම පුතේ ලුණු. නෑ මෙතන ලුණු නෙමෙයි මෙතන අදහස් තියෙන්නේ ලවණ කියන අදහස. ලවණ. salt also a kind of salt. හරි කියන්නේ ලුණු කියන්නේ ඒක නම් සිංහලෙන් අවුලක් නෑ ලුණු කියන්නේ ලවණ වර්ගයක් හරි ඉංග්‍රීසියෙන් දෙකටම salt තමයි so the common salt එහෙම තියෙන්නේ නේ පුතේ හරි common salt තමයි එහෙම කියන්නේ ලුණු වලට කියන්නේ common salt නිකන් salt අපි ලේසියට කියන්නේ හරි so common salt is a type of salt ලුණු කියන්නේ ලවණ වර්ගයක් මොනවද අනිත් ලවණ තව තියෙනවා පුතේ ඉතින් potassium chloride right potassium sulfate sodium sulfate ඒ ඔක්කොම ලවණ තමයි right then that also salt ජීවනී salt කියන්නේ මොනවද පුතේ acid උයි base උයි එකතු වෙලා හැදෙන එක මොකක් කියනවද salt කියනවා අර කලින් අපි කිව්වේ the compound which prepared by the process of neutralization by when we mix acid and base it happen neutralization right okay and it produce salt and water right okay ඉතින් මේක ලියන්න පුළුවන් නේ පුතේ ඔයගන්ට sodium hydroxide උයි HCl උයි එකතු වෙලා හැදෙන්නේ මොනවද කියලා අහනවා definitely it produce water because this is the process of neutralization ඉතින් පුතේ double displacement මෙයා මෙතනට යනවා sodium chloride මෙයා මෙතනට ආපුවම water මෙයා මෙතනට යනවා potassium hydroxide මෙයා මෙතනට ආපුවම water පුළුවන් double displacement මේකත් double displacement ද ඔව් magnesium ගිහිල්ලා මෙයා වෙලවනවා magnesium nitrate මේ H උයි OH උයි එකතු වෙලා වතුර හැදෙනවා right ඒකත් එහෙමයි uses of some salt sodium chloride flavor and food preservative ලුණු දාන්නේ පුතේ ලුණු දෙහි වගේ then chemicals chlorine hydrate එක පාඩම් කරගන්න පුතේ copper sulfate අපි දන්න එකක් right we use copper sulfate in grade 10
first lesson for what? කාටද මතක? Copper sulfate gas. Identify water. To identify water in biomolecule. Why? Because anhydrous copper sulfate is white color and it turn into blue with only water. And there is another chemical. What is that? We can use for that experiment. Anhydrous cobalt chloride. Cobalt chloride. Original color is without water. Anhydrous copper sulfate color is not. Cobalt chloride color is what? Blue color. Blue color. With water? Colors. No, colors. නෙමෙයි. ගවේෂක කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? තනියෙන් කියන්න දු කියන්න බෑ. With water. Hydrous cobalt chloride color is what? අර පියන උඩ වතුර බින්දුව ආපුවාම දානවා පුතේ. වීදුරුව උඩ. ඒතර මේ නිල් පාට cobalt chloride තමයි එන්නේ. මොන පාටටද හැරෙන්නේ? හවුද? Pink color. Pink. Right. Okay. Neutralization පුතේ ආයි දීලා තියෙනවා. ඉතින් අර කලින් තිබ්බ එකම තමයි. හරි. ඒකම තමයි. හරි. මේක තියෙනවා පුතේ බලන්න. What is neutralization කියලා ඇහුවොත්. අපි දන්නවා ඇසිඩුයි බේසුයි එකට දාලා mix කරාම වෙන දේ. හැබැයි මෙහෙම ලියන්නේ. මොකද්ද? Neutralization is the combination of H+ ion released by an acid with OH- ions released by a base to form water and the molecule. Water and the salt. Keyword kamak nahi. Right? Okay. Then application of the acid base neutralization reaction. Acid එකෙන් base එක acid එකට base එකක් දාලා acid එකේ තියෙන සැර ගතිය neutralize කරලා දානවා. නැත්නම් base එකට acid එකක් දාලා base එකේ තියෙන සැර ගතිය neutralize කරනවා. දැන් මොකද කියන්නේ neutralization. So milk of magnesia or such an antacid. Antacid is used to neutralize the acidity in the stomach for the gastritis. Main reason for the gastritis is overproducing of HCl. So we can neutralize by taking the milk of magnesia. That is kind of base. Then today, basic substances such as ash and quicklime. Again, පුතේ හුණු අලු වගේ අලු හුණු කියනකොට ඒකට calcium oxide එක පිලිස්සු හුණු. හරිද? are added to soil to reduce the soil acidity. සමහර පස් තියෙනවා වගා කරන්න බෑ. ආම්ලික ගතිය වැඩි මුල් හුණු වෙනවා. පිච්චෙනවා. බේස් ටිකක් දාලා නියුට්‍රලයිස් කරාම normal soil ම තමයි. Right. Bee sting is painful because of an acidic poisonous substance. නිසා පුතේ මොකද සබන් දාලා හොදන්න පුළුවන්. Because soap is base, then it is neutralized. නැත්නම් ඉතින් baking soda දාන්න පුළුවන්, calcium carbonate දාන්න පුළුවන්. Right. Worst thing is දෙබරගේ. මොකද වෙන්නේ? ඔයාගේ පුතේ the poison is base. එතකොට සබන් දාලා හොදන්න එපා පුතේ. හරි. එතකොට සව සැර ගතිය වැඩි වෙනවා. එයාගේ විසත් බේස් එකක් සබනුත් බේස්. මේ ඔක්කොටම කලින් පුතේ මොකක් කරගන්න වෙනවද? කෑවේ මොකද කියලා හොයාගන්න ඕනේ. හරි. එක්කෝ කාලා ගියා දැක්කේ නෑ. නැත්නම් දකින්නවා. දකින්නේ නෑ. මොකද ඒක අඳුරන්නේ? කැරපොත් එක්ක කෑවා කියලා කියේ. ඒ පියාඹන ඔක්කොම කැරපොත්තුනේ සමහර. නැත්නම් කුරුමිනියෙක්. දන්නේ නෑ. හරි මොකද ඌ දෙබරෙද්ද බඹරෙද්ද මීමැස්සෙද්ද ඉන්නවා ಜಾති ගොඩක් නේ. දන්නේ නෑ. නැත්නම් ඔක්කොටම කියන්නේ මීමැස්ස කියලා. හරි. මොකක් හරි පුතේ කෑවොත් ඉතින් බලන්න වෙනවා මොකද කෑවේ කියලා. හරිද? right. එච්චරයි ඉතින් මේ පාඩමේ තියෙන්නේ. හරිද? බොහොම රසවත් පාඩමක්. රහ නැන්ද? රසවත් පාඩමක් විභාගෙට අහනවා. දැන් බලමු එක ළඟ තියරි කරපු නිසා මේ තියරි ටික හොඳට සමරයිස් වෙලා ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ සමරි එක මෙච්චරයි. කො සමරි එක මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ටික බලා ගන්න. හරිද? අද අලුතෙන් ආපු අය නෑනේ කවුරුත් ඉන්නවද? වර්ක් බුක් එක දාන්න සමහර රෙකෝඩින් බලන සෙට් එකක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ බලයිකෝ ගෲප් එකේ නෑනේ වර්ක් බුක් එක කියලා. ආයි දාන්න. right. හරි පුතේ බලන්න ඊට පස්සේ 10 එකක් දානවා මම හැමතිස්සෙම ඉතින් මොකද පුතේ ඔයගොල්ලෝ 11 කිව්වට 10 11 දෙකේම බලන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ ඒක ඉවරයි. ඊළඟට යන්න. බෑ. යන්න එපා කවුරුත් මම